izolo sithe liyekele iphikoko lingene umhlobo wami uJesu siseyinsukwini labantu behlehla khona kodwa lemvuselelo la emzini wasemzino izovusa abantu abathi angithanda ukuhlala lapho kunenkani khona noma abanye bengahlala osimsimamsele phezulu insuku zovuyo iphelile emhlabeni nabantu boxolo baphelile emhlabeni kulezi insuku ukhale into ethi egcineni kokuhamba kwami ngimbono wangibizayo injongo yethu bangcwele eyethi indaba ayipheleli la ufisa kwami konke impela yikho-ke kuze ngibe phakade uhlale naye. Uma ngabe insindiso yakho ayithinti indaba yokuyombona usesontweni Jesus impela ndaba wethu ukuyombona. Wake wathi omunye umzalwane wabuzwa womunye babamahlangu ukuthi mawungafika ezulwini kuthiwe yonke lento yensindiso yonke lento yokukholwa bekuyijoke ungenze njani. Wathi lo mzalwane ngicela uphinde futhi umbuzo wathi mawungafika ezulwini bese kuthiwa yonke lento yokukholwa beyijoke ungenze njani.
wathi ngicela uphinde kwesithathu kokugcina uthini umbuzo wathi mawungafika ezulwini bese kuthiwa yonke lento yokukholwa beyijoke wathi ayingeke ngisho lutho wathi ungasho kanjani ukuthi ngeke usho angithi umbuzo uthi mangingafika ezulwini as long as the joke ngifika isezulwini as long as lo mbuzo ngiyobuzwa wona ngisezulwini ngoba vele ukukholwa kwami bekuthi ekugcineni mangiyoba sezulwini wathi ngingabonga nje ukuthi yaze yanamandla ijoke yahamba nami ijoke kodwa yangifikisa la ngisekhona ngoba vele i-destination yami bekuyombona loyo wangizwa so noma ngabe kuyijoke nangabe ngibeke la bengiza khona kwajokwa kahle usifundele amavesi ambalwa kakhulu verse number 11 ngokuka Luke chapter 15 verse 11 wayesethi umuntu othile uma amagama amnyama ekhona ngicela wafuna okulahlekileyo imvu uhlamvu lwesiliva indodana isihlokwana sithi okulahlekileyo 1 imvu 2 indodana 3 uhlamvu lwesiliva ngicela siyibaleni lezi zinto ngoba sosebenzela phezulu kwazo 1 kulahleke imvu bakhona abathule la endlini 1 kulahleke imvu number 2 kulahleke indodana number 3 kulahleke uhlamvu lwesiliva but lasifunda khona manje ila sekukhulunywa khona ngendodana funda ke sisi wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili encane yawo yayisithi kuyise baba nginike isabelo sefa esiqondene nami wawahlukanisela impahla kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelozwe yaqala ukuswela yayisiya kukhonza komunye umuntu walelozwe yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube kepha kayiphiwanga muntu kuthe sekusile kuyo yathi bangaki abaqashwa bakababa abanokudla okuningi kanti mina ngifa yindlala lapha ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho angisafanele ukuthiwa indodana yakho ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho ngicela ume lapha inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade amen ngizoba mfisha bangcwele ngokusizwa inkosi baba bazali bethu abakhona kule ndawo befundisa abahloniphekileyo bezwi bandle ngcwele lenkosi ngicela ukuba sibonisane kafishane njengomvangeli ngishumayele kakhulu ngale ncwadi kodwa einsukwini engingakhe idlule ngambulekelwe engakaze ngambulekelwe yikho ngale ncwadi isihloko sale ntshumayelo sithi amaphutha amane indodana yolahleke engawenzanga ngiyaphinda amaphutha amane indodana yolahleko engawenzanga esikhathini esiningi kushunyayelwe kakhulu ngamaphutha indodana yolahleke yawenza kanti lawa abhaliwe angicabangi ukuba indodana yolahleko kube yawenza lamaphutha engawenzanga ngabe kuyashunyayelwa ngayo into yenza kushunyayelwe ngayo ukuthi kunamaphutha engawenzanga phakathi kwamaphutha ewenzile enza sishumayele ngayo
because kunabantu abaye bathi mina emhlabeni angikhethanga ngesikhathi abantu bekhetha kanti nokungakhethi kuwukukhetha uma ngabantu bekhetha wena ukhetha ukungakhethi so angikwazi iBhayibheli ukukhuluma ngamaphutha ewenzile engekho amaphutha engawenza. Are you listening to what I'm teaching tonight? Lapha kulesi sahluko sika Luka chapter 15 ufunde ibisisi ukhuluma ngezinto ezu3 ezilahlekile and that is why let end elimila. 1 kuthiwa kulahleke imvu le abashumayeli bezwe abathi washiya izimvu ezu99 wayolanda imvu eyodwa seyizinengoma leyo nto ethi azula azula ubaba azula azula afune eyodwa bazula abazalwane bazule kanti imvu yayingalahlekanga esontweni. Ize noma thina sizula la kodwa imvu yona yayingalahlekanga endlini kanti ngibona abazali mina bezukuzule bona kuze ngathi kulahleke bona bezulu kanti imvu yona yayingalahlekanga esontweni. Into efuna uyibambekele imvu yayilahleke ngaphandle futhi yingakho kwabalula ukubonakala kwayo ukuthi ilahlekile ngoba yayivalishile from la ezinye zikhona khona. Number 2 iBhayibheli likhuluma ngendodana yolahleko indodana eyayilahlekile okusho ukuthi nayo yayingabonakali la amanye amadodana ekhona khona. Yabona ingcono indodana elahlekile ngoba wonke umuntu aware ukuthi ilahlekile. Ingcono nemvu elahlekile ngoba wonke umuntu uyabona ukuthi imvu ilahlekile. Iproblem uhlamvu lwemali because lithi iBhayibheli uhlamvu lwemali lwalahleka endlini. Abangaphandle balibala ngathi lusendlini kanti abasendlini balahlekelwe yilo lisendlini. Ngisho futhi kusezwakala yabo kungcono ukulahleka kuphuma abantu inqina ngesizulu sisho njalo beyokufuna ulahlekile kunokulahlela uphakathi usahlabelela nathi kanti ulahlekile. Kwesinye isikhathi size sikuplane kube wena ophethe abasha ubaphathe baphatheke kodwa wena obaphethe ulahlekile. Sanibonani bazalwane. Now ke lithi iBhayibheli yanarrator lethi kwakukhona umuntu othize wayena amadodana amabili kwenzeka into engavamanga kwenzeka babumdala lithi iBhayibheli kwasuka indodana encane yamqonda nje siku athi baba ngiyayazi order yempilo ukuthi isebenza kanjani. Ngiyazi ukuthi ukuze ngigeyile izinto eziyifa lami from you kumele ushone but sine problem njengamanje awushone ngiyalidinga ifa lami. So ngicela ukuthi ungihlukanisele ifa lami. iBhayibheli ezinye izinto libeka lula ngathi zenzeka kalula. Uyabona nje ivesi elilandelayo lithi wabahlukanisela impahla but babugumbi babuwami I believe ukuthi kune space between isicelo nokunikwa. I believe ukuthi lo baba zange le ndodana ayinikeze ifa layo ejabulile wayenesicelo naye noma engashongo kodwa wayenesicelo esithi ubungeke yini uhlale noma another 3 months ngoba ifa lona elakho but into ene challenge la ukuthi ingabe wena ulungele na ukunikezwa lelifa ngingakayiqedi into ebengisayenza kuwe ngoba yonke into onikezwe yona inkosi ingakayiqedi into efuna ukuyenza kuwe ine capability yokushesha ikususe emehlweni alo okunikezayo. Now ngifuna ke sigade ke ngoba uma indodana lahle ufuna nigade ukuthi izokwenzani mayibuya ngoba ukona kwendodana yolahleko akukho kangako ekuhambeni kwayo ekhaya ubona kwayo kusemagameni yawasho before ihambe ekhaya. That is why mayiseyibuya nje wasofika khona manje kuyeni kwayo ayizange yenze kangako yaphinde yasho ubaba wayibamba wayihaga wakwalukisa zonke izinto but indodana lahle wanted to say ngifuna ukuyilungisa into eyonakala ngoba abonakalanga ekuhambeni kwami konakala kulokho engakusho ukuhamba kwami kwaba ama results amagama engawasho na disturb iprocess abafuna ngabe yenzeka senginjenje ngoba ngona ngengakusho. That is why ukuze kulunge fanele kube khona into engiyishoyo mangibuya because isono sami asibanga sekwenzeni sibe sentweni engayisho eyazala izenze ngagcina izenze. iBhayibheli abahlukanisela impahla lithi iBhayibheli emva kweinsuku ezingengakhi isinempahla kwangahlaleka la impahla inikezwe
awungathula manje kwangahlaleka la impahla inikezwe khona iBhayibheli alifihli lithi iBhayibheli yahamba yaya ezweni elikude alithi iBhayibheli yathenga lithi iBhayibheli yayichitha futhi iBhayibheli alifihli ukuthi yayichitha ngani lithi yayichitha ngendlela zokonakala kwabonakala ukuthi kuthathwa iphasela eli-right lanikeza umuntu ongekho right bazalwane namhlanje ebusuku ngizoshumayela kwisizini la kushumayelwa khona kunqawa izinto ngizoshumayela into ethi ukugcinwa kungcono kunezibusisi ngizoshumayela into ethi mangabe inkosi ingakubusisi awuyikhonzela ukuthi ikugcinile ngoba Nkosi Jesu Kristu lento yokugcinwa ingcono kunezibusisi yabona kwesinye isikhathi uyikhonza inkosi kungekho sibusiso uyikhonzele nje lento yokuthi kunabantu abangcono kunawe abasalile endleleni kodwa wena usamile uzohlabelelayo nangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele abantu balesi sikhathi bafuna izinto eziphathekayo kanti kunamandla ukuhlala nobaba noma ubaba engakakunikezi lutho ngoba abahleli nobaba bayasustain ababhekene kude baze bacabanga ukuthi khona into abanikwe yona kanti abakanikwa bahlezi nobaba uthi uNcandweni mayehlabelela kuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakathi haleluya bangwe sabelani bangwe lithi iBhayibheli encwadini yabaseHebheru lithi abanye baze bafa bengasamngeliswanga lezi zinto ngicela ukushumayela ngo-2018 intshumayelo ethi thina sonke soshayela imoto abanye inkosi bazoyidumisa bengaphethe lutho beyidumisela ukuthi iyabalwela iyabanqobela lithi iBhayibheli abanye babethenjisiwe kodwa baze bafa benganikezwanga lithi iBhayibheli kodwa bafa bethokoza ukuthi noma ngabe singakanikezwa kodwa sisahlezi naye ubaba uyongisiza ngani umnikeza imoto entsha kanti angisekho baba ongathi ngabuyele emuva into yethu kancane kube khona abantu abafakazayo abathi ngiyambonga uhambe nami kwaze kwaba la bayohlala phansi noma ngabe bengenayo into ephathekayo kodwa bazobonga into imali ebingeke yamathengela yona benazi yini bazalwane ukuthi njengoba sikhuluma nje kunomuntu onene esibhedlela othi mayevuka njalo ekuseni athi mhlambe ilona langa engizonyakaza ngalo leli kodwa mina nawe siyanya inkosi ayisinikeza kunye kodwa yasinikeza ukuphila ngenxa yalokho bekumele siyiphakamise shilo makhane hlala nobaba shona uthanda ihlala nobaba engakakuniki lutho uthokozise ukuhlala naye moya ngeke usukungiphusha kanje ngiyafuna ukufika kulento kodwa ngizafuna ukukhuluma lento yokuhlala nobaba unganikwe lutho hlala kubusiswe lo uthi mina ngizomhlalela ngoba londolozo uIsrayeli akuvela kanali futhi akayikuvuma ukuthi unyawo lwami lushelele yahlalwa sewuhlethwa ngabazalwane bethi kanti iphe yakhe prosperity kodwa uhlale uthi ngisize Nkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya ivungisa ngamandla haleluya umoya wombuso uvukele ngayishiya indawo yami ithi imbongi yecilongo mhla ukhathazela emhlabeni la udiniwe aphele amadlanya balizibusiso asinikina bonginkosi naso ungaso
ecela ngoba bese bangathi yezwa ukuthi wena uzobheka lokho abantu abanako wena ongakabi nakho besithi bala izibusiso uzibaleke besithi bala phela aziningi la asiyibaleni kunama families namhlanje athola ama phone call ukuthi udade wenu did not make it lo muntu oshonile imillionaire wena unayo le 20 rand kodwa ithena ikhali alarm amehlo wavula vule wathi na ulula isandla salule wathi na ubeka unyawo lwabeke wathi na uphakama waphakame bongeke na umbonga uJehova ukuthi baba awuzakamnikeze iphathekayo kodwa ngibonga ukumboleka amalanga ngibonga ukumboleka amalanga kunabantu abaphefumula ngamapayipi wena uphefumula ngomlomo kunabantu abanemali kodwa abanakuthola wena unamali kodwa unokuthola unokuthula udla inyawo zenkukhu unokuthula udla iphalisha ulibeka iqanda phezulu abanye iqanda baletha ibreakfast wena iqanda kuwe imeni kodwa uzuthi nginokuthula man angazi izinto ezikhala kahle kodwa nginokuthula Jesus ngoba ubaba bazalwane ubaba akabi ubaba ngoba uyenza ubaba namzukwane engenzi lutho nginabantwana abancane sebejwayele sihlele enkalweni siyashumayela njalo mase ngihambile ngiyabafonela ngiphatheleni basho into engena inotice uma ngifika ngisho omncane uma ngifika ngiphambana nabo hayi baba baye emotweni ngelinye ilanga ngiyayithatha izinto ngifake ebhuthini ngingayibeki obala baphambane nami baye emotweni bangawuthola uplastic abajwayele ukuthola babuye bedanile. Then I asked them a question. I said amahla ngiyithola ihug namhlanje ngoba yikho into engiyiphethe athi baba you are the best father get a hug. Lento ngayifunda kubaba wami ubagubhi ukuthi abantwana bethu kumele sibafundise ukuthi asisibo baba ngenxa yezinto esiza nazo. Abantwana bethu kumele bagijimele kithi namsukwana singaphethe lutho. Evangeli le prosperity ngisabela lokho ukuthi abantu bajwayela bo receive kanti le ndlela yokukholwa uthi mawuyihamba ke lahleka izinto athi mayesondela unkosikazi oyisiwula njengonkosikazi kaJobe athi thuku uJehova athi uJobe siwulandini utshela ubani ukuthi enkosini samkela okuhle kodwa. Ngelila ngakubi nasibusisa sakhula thina sicula ingoma ethi sometimes in the sunshine iphindile sometimes in the valley besithi all along the way walking with Jesus alone. Layilani bazane bami asimkhonzi ngoba uyenza simkhonza ngoba uNkulunkulu. Ithi ingoma yesisuthu ubuphilo kiwena ibabathu sibi eyesibili ithi hayisali umphihlela kimaketsi fela hayi ngoba uyenza kodwa ngoba uhleli esihlalweni. Jesus ashonini sonke sithi baba nginike ngiqinisile ngihawu ngani yakwethu ngiqinisile kune space la ubaba wamnika lo mfana ifa lakhe kodwa ene pain yokuthi beyingenzani ukuthi 6 months ungilindalinde ke ngakho umuntu kuwe ngibazalwa benasi ukuthi zike zikunethe kanti uNkulunkulu uvumile usathana ayitshela ukuthi uyashaya kanti uNkulunkulu wakhe inkosikazi kuwe ithina idlula impi kuthi naqhamuka impeza hayi bazalwane lalelani yonke impi oyilwa namhlanje akuyona yanamhlanje ikulungisela impi ezinkulu ezizayo. Jesus
uNkulunkulu ufika kutomule impilo ezincane akukhiphe impilo ezincane kuthi maqhamuka impenkulu uze sewune attitude bathi abantu uyayibona lento ingakanani bese uthi kubo lo wangikhipha lapha ya nalo wangikhipha lapha ya uzongikhipha nakuleli asithenjiswa ngihlele ngenanhlupheko kodwa sithenjisiwe ukuthi mthi nako konke ukulingwa ikhona indlela yokuphuma ngiyamsaba umzalwane odumisa kakhulu inkosi izinto mayihamba kahle kodwa indumiso yakhe bese iyathula la izinto zonakele khona kanti simdumisa njalo simdumise naphakathi enhluphekweni Jesus Phansi ngishumayela ithi Bible lo mfana wathi Nkosi baba nginike asingeneni baba ngenze njani nginike isabelo sefa la okusho ukuthi manginikwe ngingenziwe kudetermine enginikwe kona ukuba ngizohlala nini ngizohlala ukube kuthiwa sikhuluma kwi level yethu sodwa yabafundisi young pastors besizothi uma ugijimisa unogwaja ngoba mawugijimisa unogwaja odetermine ispeed ekuzogijinywa ngaso unogwaja odetermine i-direction ekuzogijinywa ngayo mawugijimisa unogwaja noma ungakabi ready ukugquma unogwaja mayegquma ngenxa yokuthi ugijimisa yena awufuni ukulahlekelwa wuye kuyaphoqa ukuthi gquma nawe unogwaja mayengena embubeni encane kuyaphoqa ukuthi nawe zisqueeze ngoba ugijimisa unogwaja lento igijimisayo njengomntwana kaNkulunkulu iyona ezodetermine ispeed ogijima ngayo abanye bethu sikhathele akufanele ngabe sikhathele sikhathazwe into esiyigijimisayo kanti yini into ekumele igijimiswe ngabantu abakholwayo funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo zonke lezi zinto ziyakwenezela kodwa mawugijimise ilezelwane wena ogijimayo kodwa mawufuna umbuso lezi zinto kuba yizo ezigijimisa wena yingakho ukhathele kangaka ugijimisa izinto ebongafanele ukuyigijimisa wena okwakho bekufuna ene bayagijima abazalwane joklenzo abanye bangaze bayofela ekudeni begijimisa izinto angabe sezwa umuntu noma into seyinto yinye lethi bizwa ngamagama angafani abafuna amandla ambeke isandla kusasa abafuna ipower akasabona ukuthi amandla nepower into yinye ngoba kule insuku khona abantu abaphilela ukubekwa izandla Jesus efikezayo fika omunye uthi abafuna strength akabona ukuthi strength namandla nepower into yinye uyinkosi umzana ogijimisa ukushisa akahlaliseki ndawonye hambani nikuye ngigcilile soncenga abazalwane bakumahlanga hlala la utshalwe khona lemvuseli izosho njalo hlala la wakhiwe khona benazi na bazalwane asikhulumeni benazi na ukuthi uhana ofuna ingane benazi na ukuthi uhana ofuna ingane onomndisi olahlekelwe i-network ongasambekiseli nangezinto eziseduze kwasesontweni fazana uyawudakwa yewayini kuze kubeni uwana kakhona ukuthi mfundisi ungakhuluma ngamawayini ngoba yena lo engathi network yakhe iphansi amandla ukuthi uwana athole lento ayikhalelayo abekwe kuye lo yaqale yathi network yakhushulwa uhana kumpriest nakathi uhana umpriest ayihlangene newayini
ngithulula umoya wami ngalendlela wena wasifundisa ngayo yakhuphuke kaMpriest Network lalela uthini umpriest makube kuwe njengoba wehla wenyuka sewule izwi elizo unlocka lento eyifunayo lisele emuva la usuka khona hlala la uhlwanyelwe khona ngoba yena lo ngathi useyabanda uye ophethe izwi elizo unlocka le othini nginikhombisa yena nokwangathi une confusion mayisezaliwe umfana hayi man bazalwane wathi uNkulunkulu mayebiza umfana wayo respond kulo baba ukubuhana lo baba wamrejecta umfana wayo report abani yena umfana wayozalwa kanjani nenceke ukumsashisa noma ngabe ingasekho emandleni uhlala nayo ungene emkhulekweni uthi kuyisa into yomprofeti wami Jesus ingani thina sihlala nani noma senibanda sihlale nani sihlale nani senikhulelwe sihlale nani asinishi sihlala nani senikhulisa abakhethe ngoSunday school sihlale nani nezingane zene enganabo baba siyibusise sihlale nani lishiye nani bazalwane njengoba khane hlala la uhlwanyelwe khona inkinga yalesikhathi babushabanga ukuthi abantu abaningi balesikhathi badotshwe ngenethi inkinga yalesikhathi abantu banamhlanje badotshwe ngenethi inethi liyasheshisa ukugcwala kodwa inethi liyafukuzisa ngoba enethi kungena nenkalankala ethi mayibona ukuthi ngibambekile ethi mina nginesikelo sami manje nkalankala ngihlupa ngoba nayivula imbhobo yokuphuma ayivula imbhobo elingene yona ivula imbhobo kuphume nabantu ababambeke right baphume ngoba inkalankala efuna ukuphuma kwangathi ngingavuka uhlobo lwabantu ozophinda libanjwe ngedobo udobo ngilithandela into eyodwa uma libamba liyahlaba bese kuphuma igazi uthi noma ngabe uhletshwa ngabazalwane ucabanga uhamba bese liyavuka inxeba owahlatshwa kulo ukuthi angisindiswanga yilaba kodwa kunendoda eyalela ajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova izwi layihlaba inhliziyo vuma hlatshwa yizo abantu abahlatshwe yizo bake balimala bathi angisayi ngihlebile kule viki eliphelile tshela abantwana bakho ukuthi angibathi mama uyithi hayi ngomina zithi 8 zithi 8:30 avulela ikwekwezi avulela ukhozi bese ziyangena ingoma bayidedela ngabo 8 bathi uyalalelwa ngihlola ngilimela ingene ingoma yesibili ithi msindisi wami bese ngene umbethe athi lo thule they rise above situation, they rise above rejection, they rise above depression, they rise above storm, they rise above failure, they rise above
siyabekezelwa kodwa sinyingile kulo ngakithi unaloyo sezweni zomncema noma ngabe walinyazwa kangakanani zithintithe kuyele ekhaya noma ungafika uhlale emuva kuyele ekhaya ubutheleza omncane nami umfundisi omncane ingasana shumayela enzima lebandleni lakithi wathi nawuzwa ngathi la ibandleni kushisa kakhulu wathi ungaphumi wathi hlale ekholeni uvula imbobo encane ushaye umoya mase uzizwa ngathi uright ubuyele phakathi wathi ngoba le zinsuku zimbi asinayo igaranti lokuthi na ungaphuma ungabuya uphila selingaduma lisithathe noma yini wayithaphi ingaphakathi hlala phansi soyithokoza Tonela ulinyazwe ngabantu uJesu akakwenzi lutho futhi number 2 lithi ngithule kancane number 2 mawumzalwane ufuna ufunda ukuhlukanisa isandla neglove number 3 mawumzalwane funa wazi ukuthi isitha masifuna ukulimaza ngempela sizokulimaza ngabantu abanevelu enhlizweni yakho asilinyazwa ukuthi abantu batheni silinyazwa ukuthi bawobani kithi lale uSathane ngeke akukhathe nabantu ongayindawo nabo lonke imfucuza uhleli nayo tot namhla uSathane ukhatha nabantu othi na uhlangane nabo nenza idamage embusweni wesitha ungafakaza la uhleli khona kunabantu awahlukana nabo isikhala saba ukhona ukuzi uSathane wanhlukanisa ngoba wabona ukuthi manje indawonye umbuso wakho uyasafarisha Jesus emva kwalemvuselelo kunabantu ekumele uyolungisa nabo awusayidingi nemeeting ngoba njengoba ulinde bona nabo balinde wena wake wahlukana nabantu uthi na wenza izinto ozenzayo ibuye ingqondo ukuthi ukububani ukhona ngasikude manje uhlukene nabo kodwa kwisystem enteni nayo ukuthi ningavuyela into encane kangaka ibulala into eniyakubo sokuvusa ama relationships namhlanje because when we lose people we suffer when we lose people our dreams delay because siluza abantu inkosi eyikhethele bona ukuthi impilo yethu isheshise goes guys now lo mfana ke nakalapha uyayichitha imali lithi iBhayibheli sengena kula maphutha akhe lithi iBhayibheli yaphela ngoba ngithi alithi wayespend lithi wayeyichitha lithi iBhayibheli yaphela imali ukuphela kwemali ke wabona ukuthi khamba abantu ngoba khona abantu ongacathi beze kuwe kanti beze kulento ekhona nakuphela lento ekhona bayahlakazela uthini uJesu uthi when the friends are few when the days are dark or the days are dark the friends are few lo uxotshela uphuyisa ingisi lo but ngifuna ukuthi sometimes uphunyelwa ngabantu ungaminisha into ezo2 1 kunabantu abaphuma ngoba inkosi ifuna uqala into entsha number 2 kunabantu abaphuma ngoba wena ulahla iposition yakho bamahla la ngumzali wami khona ngaphenduka sasise Newcastle akababa usithola uJake kuyifeast 2009 I repented babugumbe futhi ibhesi engakaze ngilizwe eBhayibhelini nami ngami ngomunye kwalaba abathambana inyofu asidlali sifuna equality hayi quantity baba wafunda ivesi lithi umqalo ukulahlekelwa ngabantu ukuqala ukuwa ila ngafunda khona ukuthi ungajabuleli ukuthi abantu bayalahleka beyifeni usale ne4 engcwele kanti inkosi yayithembe ngabo bonke labo
ngafunda khona ukuhlala ngeinkawu ezidlalayo ngoba nazo ithola umusi. You are not just a face in the crowd. Siswami nawulingwa bayicabangeli wedwa ngoba ingozi yebandla ile. Yikho niwa wonke lamalanga ngoba nawuwa ucabanga wena nenyama yakho nemizwa yakho kanti nawulingwa wocabanga nje noma isecond eli1 ibandla uyoqoba ekulingweni. Ngoba kunabantu abasebandleni lakho ngoba wena usasekho. Kunabantu abamile ngoba wena umile. Kunentshumayelo engishumayele lezi ntombi zo 36, 37, 38, 39, 40. Kunentshumayelo engishumayele lezo ntombi 36, 37, 39, 40. Lezi ehlezi. Kuyabonakala ukuthi akushadeki. Ngathi ngeke uyikhonze inkosi. Kumele ulinde umshado. Ubone ukuthi awufiki. Uzube nokuthula. Bese ufika kule level la uthi khona uNkulunkulu. Jehova. Uma ngabe lento yami yokuhlala kanje ikwenza ukuthi wena udunyiswa Jehova. Uma ngabe lento yami yokuhlala nje yenza ukuthi wena uduma yidla Jehova. Bewazi na ukuthi kunabantu abaphusha ukuma ngoba bebona wena umile. Jesus. Kunabantu abathi siyaliphoqa kanjani ivangeli uma bosesi emeli besamile. Wena awulona uhlobo lokuwa noma yini ngoba nakuwa wena 10 other people. Bathi uma lethi hlula bosesi emeli singabobani thina. Ungavumi sitha sikwenze ngathi uyi-individual, uyingxenye, uyilungu emzimbeni kaKristu. Kunabantu abasurvivayo mabebona wena usamile. Ngabothi nawushaywa nawulingwa ucabanga ukuthi ushayeka wedwa. Kunabantu abathi ngayibona inkosikazi ishayeka kodwa yangaliphiki igama lika Jehova ngaliphika sizo. Maye ba observer ababone ngathi basizakele ngoba ba actor ngathi ku right kanti konakele. Ntomusha mawami baba wami ungcono umuntu othi mayenyathela isipikile amemezi ahayise athi ngelekeleleni ngoba sizomenza into elula, sizomqukula simbeke esitulweni, size nespirit sikhiphe isipikile, size nedetol sidiinfecte inxeba, size nebandage sibophe akhuke for 3 weeks ephola. Ahlekwe for 3 weeks ephola. Kunomuntu onyathela isipikile acabanga isikhundla sakhe esontweni, acabanga isithunzi sakhe esontweni, biyele nesipikile kanti isipikile sona umhlabelela siyabona so la mshumayela siyabona so uyothi uhayiza uthi ngelekeleleni masiqubula sibeka phezulu etafula sithola ukuthi sekonake masingene eklinikhi bathe esibhedlela bathe theater bathi konakele banqamula unyawo ngenxa yento encane ofihla iphambeko zabo akana kuphumelela kodwa masizivuma ulungile uthembekile ukuba sithethelele musukwenza ngathi khamba kahle ngathi konakele akuyona icompetition ngemuzukujabulisa abantu jabulisa abantu le ndoda yayibone imbazo yalekelwa ukumemeza. And it's very funny ukuthi imbazo yakhishwa kanjani. Lithi iBhayibheli umprofeti wathatha uhlanga nje wathi kwaphakama imbazo esindayo yaphakanyiswa uhlanga ngoba umnikazi wembazo wala ukwenza ngathi usenembazo kanti imbazo yakhe seyinika. Wagcina nini mfundisi? Wagcina nini nceke Nkosi? Ukuthi mawuplana umuntu ukuthi sicela usiphathele uhlelo, ukuthi mawuplana umuntu sicela ukufaka ekomidini, sicela usikhulekele kule sonto elizayo athi umuntu umfundisi kancane baba kancane mhlambe kuleli yaviki makungabi yini khona into engekho right ngayo ngisafuna ukuthi ke ngithuke ilungise Nkosini. Namhlanje bonke abantu bathanda imic ukudlula uqanda uJesu. Umuntu ayoma phambi kwabantu elimele anyakazise yena enganyakaziswa. Now we call
izwi kaNkulunkulu lathunywa sisi kuwe. The word of God was sent to you. Kunomsebenzi ekumele izwi kaNkulunkulu ulivumele liwenze before wena ulikhipha ulithuma ukuthi liyokwenza umsebenzi. Uma ngabizwi likaNkulunkulu ungahloniphanga ukuthi lenze umsebenzi laluthunywe kuwe, mzukwana ulikhipha. Abantu banamhlanje bayabanda ngaphakathi, bahlezi kwi-ICU, bahlezi emotional, kodwa emlonyeni bamemeza ifire. Fire uyikhipha kanjani ifire efrijini? Ngoba awukwazi ukumemeza ifire emlonyeni, kodwa la umemeza khona akunamlilo. Labantu abafika ezweni lakithi basimemezisa umlilo. Lokuqala indodana lahleke ngalenzana uma impilo ishonisa phansi yavuma ukushona phansi ngoba uvuma angeze lo msekelo nizobona masinyane uthi uzanele Shumayela usisi wami uthi uzayele kunendoda eyayizofakelwa ucibo eoffice, new apartment, new office block, ihlezi ne-handset ye-phone kune-receptionist, kwafika umuntu ophethe imishini yokuzoconnecta amafoni. Uma lo muntu eqhamuka e-reception embona lo hleze office wathatha ifoni wapretenda ngathi ukhuluma nefoni kanti amafoni awakabi connected, efuna ukubonakala ebusy. Nakangena lo ese-reception ethi suka ka-Telkom so-connecta amafoni, ngathi intombazana wona bekangasebenzi kodwa manje ngibona uboss manje ukhuluma ngefoni, kusho ukuthi seku-right. Umuntu ophethe i-connection wathatha amabhokisi e-connection waphuma nawo wahamba, ngoba khona umuntu o-acta ngathi seku-connected kanti akakabi connected. Usukwenza ngathi ku-right kanti akukho right. Uma ungakasizakala ukakasizakala, uma ungakaphenduki kule ndawo ukakaphenduki, usumpulishe esikhwaya. Vuma baba ngomile, baba ngilimele, u-attend inkinga yakho. Jesus. Ithi iBhayibheli athi abavangeli mabeshumayela bejahile bathi yadla nengulube, alisho iBhayibheli. Ithi iBhayibheli yafisa ukuzisuthisa ngemidumba yezingulube kodwa akekho wayile. Kazi into engiyibonga ngalomfana noma impilo seyimbeke phansi akalahlekelwanga ukuthi who he is. He never took that which was not given to him. Kube se-conference yabasha ngabe neshumayela wafisa kodwa akayithathanga ngoba akekho wamnikeza. Singakanani izinto oyidlile onganikezwanga zona. Ithi iBhayibheli nakakuleli level senzansi nakakulele abakhumbi ngiyayisola le level le nalenhlupheko lekuthi ngathi yayithunyelwe uJehova. Ngiyayisola yokuphela kweyimali ngisola ngathi yayithunywa uJehova le ukuyisela ubhuti endaweni. Wayithi iBhayibheli kwabala kuseyingulubeni la lithi iBhayibheli when he came back to his senses wathi kuye ngizosukuma ngiye kuba. Mistake number 2, ndodana yolahleke ngayenza kusukela qala ukukhulunywa ngayo akukho lapha athi khona nje usibani. Mistake yabantu balesikhathi amaphutha akhandwa yibo, makufuna bavuma amafutha, bafuna umuntu abangamsola ngephutha la. Lo mfana ngimthandela ukuthi noma esebhedini akukho la yeblame khona umuntu uthi ngiyothi baba ngonile kuwe, ngonile nakulizulu. Hayi man mfana akasho nokuthi ngizoya kababa omkhulu, ubaba omkhulu ayongikhulumela kubaba ngizosuka mina ngiye kubaba. Mistake number 3, indodana yolahleke engayenzanga. He took a decision and he stood by the decision he took. Zingakanani izinto mina nawe sithe zenza kulonyaka asikaqali nayodwa. Lo mfana wathi ngizosukuma, nakaqeda ukuthi ngizosukuma wasukuma. Ezinye izinto ezimile empilweni yakhe ayimiswanga amadimoni. Ukhuluma into eyinamandla kodwa uzenze into enkulu. Wasukuma izozumhlola wendaba. Ithi iBhayibheli wabuyela ekhaya. Uma ekhaya
liqhamuka lithi iBhayibheli esesekude ubaba wambona. What a message. What does this mean? It simply means for as long as he went, enhlizweni kaBaba akakazafi. Ubaba wayehlala ebheke lapha ashona khona. Sesemthandazweni. Akumfana owabona ubaba. Ubaba owabona umfana. Wena ondinda kude. Phandle kwesibani. Izwa izwi lithi uyeleka. Lithi iBhayibheli ubaba kadinanga ngokumbona kodwa wasuka wagijima. Nayo into lomfana ngishaya nayo. Lithi iBhayibheli ubaba wafike wamanga. Uyabona kube kwakuyimi. Wayothi anganganga kanje ubaba. Lesa speech sami lesi. Angizasigoqa ngidayi mos ku right. Angasayikhulumi le ya. But the boy knew ukuthi nje ngishaywe into engayisho ngihamba. Ukuze kulunge akuzokulungiswa ukuthi ubaba uyangihaka. Kuzolungiswa ukuthi ngithini nangibuye. Mangihamba ngabheda ngathi baba nginike. Sengihambe ngabona ukuthi igama lokunikwa kwafuna lize kamuva. Igama kwafuna lize ngaphambili. Yile elithi baba ngenze ngoba bonke abenziwe noma benganikwanga kuba ngathi banikiwe. Kodwa bonke abangenziwe mabenikiwe lokho abanikwe bona kuyababulala. Yenzi futhi ungasangenzi ngibe indodana ihayi. Ngicela nje uqala ke entrance level. Ngifuna ukuba njengomunye awubabheke bakhuluphele kanjani abasebenza la abanikwanga kodwa bayenziwe usuku nosuku. Ukuba bese ngiqeda uthi mkhumuleni lengubo. Ngithi mina baba Mahlangu uzothi ubaba hambani emall mthungeleni ingubo enje uthi ubaba mqokiseni ingubo. Lo mfo uhlele ingulubeni nje kunengubo la. Nabamfaka ayaltarishwanga iyamlingana. Ngizomemezela kuwe. Ocabanga ukuthi usebumnandi. Emntana mama kunengubo la. Ilindilanga wena oyothi yes to Jesus. Namhlanje umaratharatha ubizwa ngamagama kodwa na ungajiki ubuyele ekhaya kunengubo oyogqokiswa yona ngokubuya kwakho. Ashaba mgqokise kancane nje ngicela ukuhlala kancane nje la ngiyasuka. Mgqokise yaphinda mgqokise okusho ukuthi ke baba Mahlangu ngeke bakwazi ukumgqokisa ingubo yokubuya engayigumla ngengubo yokuhamba. Inkinga yethu namhlanje abantu sisheshe sibaqale ngeimvilophi singakabakhumulisi ingubo bese begcina becabanga ukuthi lento kaJesu imi ngemali yabo eseyimvilophini kanti lento kaJesu before ifuna imali yakho ifuna ukukhumulisa ingubo ikugqokisa ingubo ukuze kube lula ukuhlwanyela kuyo ngokukhumbulila ngowagqokiswa ngayo. Bayingozi abantu abanikwa amafomu kanti abakagqokisi. Number 2, fakeni indandatho eyani indandatho esivumelwano ngoba the day ehamba kwanqamuka isivumelwano njobe buya uqala isivumelwano. Number 3, hlabani ithole. Ningathathi noma yiliphi esibayeni awukodwa abazali iBhayibheli limnani. Hlabani ithole elikhulu phalisiwe okusho ukuthi unyaka nonyaka nakunemicimbi bethi bayabamba khona kwathiwa yiyekeni le bathi for what athi uba ine occasion noma ngeke ngikwazi ukuyimemezela manje kodwa ino occasion ngalelo langa kwahlatshwa ithole. Angigoqe ngalamasi ungcono umfana obuyayo umuntu ekudinga ukukhulunywa naye babukumbi kakhulu kule mfuselelo ilobe kasekhaya ngoba bazobuya abantu emva kwale mvuselelo bahlusha ubhuti omdala. Uyasibona sipho uyabona ubani isikhathi uyasibona sithunywe sinjani khona abantu abasemakhaya babuka isibani nabajika abantu bebukele enkosini bazobajaja nabo size beyiketi zabo.
bebengekho mabelanga babajaja ngeathaya yasibona sikuphi khona bangekho bo MC basemabandleni iClay Talks abantu bathi ngibekezele bathandeka ngeStraight Talk niyangazi kahle Straight Talk uzosibulalela abantu abanandwe ngemthandazo usibulalele bona ngobugagu obuyiyumba kamoya ngoba umuntu ongayi la kuzalwa khona abantu uba rafu kwabazelwe ngoba akayazi price yokulandela wabekezelelwa wena bekezela abantu esizobuya nabo abanye sibuya nabo banezingane abanye sibuya nabo uyabazela usubajaja umuntu eyisidalwe esihle ekuKristu isidalwe esihle owakudala kudlulile phela sekudlule uyahlupha umuntu omdala ngoba yena unokuthula noma umfowabo abengekho akanakuthula umfowabo mayebuya abantu abaningi emabandleni bakhishwe yithi sangabaxolela inkosi baxolele sabajaja inkosi bathethelele sabajaja ngoba kade zethu izono ze-private ungcono umuntu inkosi emhlazisayo ngoba imhlazisa umuntu inkosi mayingeke imrestore kodwa nginovalo ngomuntu ontozono zakhe ifihlakele ngoba ningakhala impilo ngesezonweni zakhe uzothi ayihlangane imhlathe yazanana asingabukani ngamehla amasonto kodwa sibukane ngamehlo othi munye umbhabhadisi ngebambezela ukupretend number 2 ngablame umuntu ngamaphutha enziwe kuwe number 3 mazi umuntu owone kuye awonanga ebandleni wone uNkulunkulu noma ibandla lingakuvalela izandla ithi ingoma bheka lezo zandla zivulekile ziyakusondeza number 4 maqhubeke koneni kwakho kanti unengubo ithi ingoma yakudala thina sonke simenyiwe ukuze dilini nengubo siyinikiwe ivele enkosini ithi masingabi namazaba siyilandulele yadlule kithi le ndawo yombuso wezulu ivangeli ibhande likamtshelekwana abadala bathi sesibadala kakhulu linike nabasha abasha bathi sebasha sisenempilo linike nabadala insindiso akuyona indaba yakusasa insindiso indaba yanamuhla yathi le yandoda na ufike eparadise Jesu ngikhumbule wathi uJesu namhla ngiyoba nawe eparadise angumemele esontweni ngikumemele edwaleni sivala mina masisithendeni inhliziyo kaNkulunkulu iyanyakaza ngoba sisehlane la inhliziyo kaNkulunkulu ikhona khona cela ukuthandaza nomuntu othi bakuthwala ngake ngayinikela enkosini kodwa ngobude bendlela zacisha ibandi zenkolo yami angakuyeka ukusonta kodwa phakathi ekujuleni kwenhliziyo yami kunento ethi amandla engangiwezwa angisawezwa abanye benu nilinyazwe ngabantu abanye benu nineinkonzo ezinhle nanizenza najajwa ngabantu nayeka inkonzo ngenxa yamazwi abantu ufuna umuntu othi inkosi ngibuyisele endaweni engake ngaba kuyo ngagodola kangaka kanti ingubo nginayo ngadonsa nzima kangaka kanti mina nginethole elikhulu phalisiweyo mangabe usho njalo ngicela ungabambezeli aphakamisa isandla sakho phuma kuleso sihlalo cela uzothandazana cela ubuye esikhuleke cela ubuye esikhuleke